그리고 허심탄회하게 대화를 나누셨다고 하시네요. 네. 우리의 교육 프로그램을 소개하는 기회도 될 수도 있고, 네. 또 선진국의 그런 교육 프로그램을 또 우리가 받아들일 수도 있는 좋은 그렇죠. 그런 장이 됐을 거란 생각이 드는데요. 네. 그런데 이 어린이 미디어 센터라는 기관이 어떤 일을 하는 곳인지 사실 우리나라에서는 좀 생소한 네. 그런 교육기관인 것 같거든요. 먼저 소개를 좀 부탁드릴까요? So 네. what are the roles and the how do you define the Center for Media and Children? My center in the U.S. serves two functions. We work with the big bosses at the channels like Nickelodeon, Disney, Cartoon Network, channels that are all around the world now. And also with people at the bosses at production companies, the places that make the programs. We help them understand what we know about great children's programming from a more policy and research side. So not the day-to-day program making, but the bigger picture. But then the second function is that we also work with the people who actually make the programs, with the day-to-day producers, making sure that they've got the skills and the motivation and the resources to do their best work. In every company, there are people who would love to make great children's programs, and they're fighting against an economic system that doesn't always let them make what they want. They're fighting against so much media being out there that you really need to catch children's eye very quickly. But we find if we can give them some training, some access to creative ideas, access to people who know about how children grow and learn, that we can really help them do their best work. 네. 일단 크게 이제 두 가지 분야에 이제 관여를 하고 계시다고 하는데, 먼저 이제 어린이 프로그램들을 위한 정책 분야에 관여를 하셔가지고, 디즈니라든지 니클로디안 같은 큰 채널들에 정책적으로 이렇게 제작을 하라라는 큰 그림을 주는 것을 한 가지 목표로 하시고, 두 번째는 정말 그 필드에서 어린이 프로그램을 제작하는 제작진들에게 좀 어떻게 보면 경제적 논리에 따르지 말고 정말 어린이를 위한 프로그램을 만들라라는 아주 세부적인 지시사항을 내린다라고 하시네요. 저는 그 말씀을 들으면서 참 부럽다는 생각이 드네요. 예. 사실 이제 어린이 그 교육 프로그램이고 또 어떤 어린이 방송 프로그램, 미디어 프로그램 같은 경우는 정말 전문가가 그렇죠. 있어야 되거든요. 예. 근데 그런 어떤 전문가 집단으로서 그쪽에 어떤 그 정책을 제시하기도 하고 또 교육을 시키기도 한다라고 한다면 일선에 있는 그 미디어 제작자들도 상당히 어떻게 보면 좋은 기회가 될 수 있거든요. 정책적인 이제 일관성이 있는 거죠. 네. 그러면 지금 미국 이런 어린이 프로그램은 사실 우리나라도 지금 많이 가져오잖아요. 그렇죠. 미국 어린이 프로그램 많이 가져오고 많이 보곤 하는데 어떤 방향으로 나가고 있는지 그 부분도 참 궁금해지네요. 예. The center is playing a really crucial role in terms of the implementing measures for the children, and to which direction are the children-oriented programs are going to in the States these days? Well, I think in terms of what we're looking at most carefully, we have a big problem in the U.S. with childhood obesity, and there's a belief that too much time with screens, with television, with computers might be contributing to that children are spending too much time sitting. At the same time, we can help people create programs that will get them up and active. I have one of my mentors has always said that some television programs are most effective once the TV is turned off. They're programs that give you ideas of things that you can do to get outside and play. So that's one area that we're looking at. I think we're looking at how you can create programs that are financially sustainable, that we can afford to keep making, and that also are what children need from television. But one of my main areas of focus is I believe children deserve the same range of programs as we as adults expect. Some nights I come home and I want to watch a comedy, some nights I want a drama, some nights I want something educational. And so we want to make sure that we're fighting in the U.S. for access to all kinds of children's programming, that children have the full range of TV and digital media as well. 네. 일단은 그 센터가 맡고 있는 역할을 다시 한번 말씀해 주셨는데, 일단 미국에서 어린이 문제 중에서 가장 큰 문제가 어린이 비만 문제거든요. 그러니까 TV와 컴퓨터 앞에 너무 오래 앉아 있다 보니까 이제 살이 찌는 거죠. 그래서 TV를 끄고 좀 나가서 활동적으로 놀아라라는 것에 포커스를 두고 계시다고 말씀하시고, 이제 일반적으로 제작 팀의 입장에서 봤을 때는 위에 이제 빅 버스라고 하죠. 그 정책적 이제 영향력을 받지 않고 독립적으로 프로그램 제작할 수 있는 재정적 독립성을 또 지원한다고 하시는데, how would you define the children-oriented programs worldwide? Sir?
It's very hard to try to talk about children's programs worldwide because the media situation is so different for children worldwide. There are countries where radio is still the primary way of reaching people and the primary way that children are educated, the primary way they're entertained. There are countries where they've jumped right over from radio to internet via mobile phone. That there's not a lot of television, there's not a lot of computers on the desks, but they're getting access to the internet via phone. And then there are countries like my own, and I think Korea as well, where children are just drowning in media, where they have the television, they have internet, they have games, they have mobile phones, and there are some amazing figures about how much time children are spending with all those technologies. So I think the only trend that I think is easy to identify in the developed world is that people are trying to use the multiple technologies together more effectively. Instead of just having a website that kind of reminds you about the characters on a program, they're trying to make sure that the website brings something new to children than the television program, and that the mobile application for it also brings a new approach, that they're all adding up instead of just all being the same thing. 네, 일단 그 세계 각국의 상황이 다 다르기 때문에 전반적인 세계적인 추세가 뭐냐라고 물어보면 답은 없다라고 말씀하시거든요. 한 가지 답은 방금 말씀하신 것처럼 아직까지 라디오가 주요 매체인 국가가 아직도 있고 제3세계에는 또 라디오에서 바로 인터넷으로 점프를 한 국가도 있고, 그걸 떠나가지고 이제 그 어떻게 보면 선진국 입장에서 봤을 때는 가장 중요한 것은 뭐냐면 우리가 다 학교에서 배웠던 그 컨버전스, 그 어떻게 보면 그 기술의 융합이라고 하죠. 네. TV가 모자란 것은 인터넷이 보완해주고, 인터넷이 모자란 것은 모바일 폰이 보완해주는 이런 기술적 융합이 세계적인 추세라고 말씀하시네요. 네. 그야말로 이 테크놀로지의 엄청난 발전, 네. 그리고 그 많은 미디어의 홍수 속에서 우리 아이들이 같이 있는데요. 그러면 뭐 저희가 여러 번 말씀을 드리고 있습니다만은 그런 미디어를 잘 활용하는 것이 오히려 교육적 효과를 높이는 길이다라고 그렇죠. 네. 말씀을 드리고 있는데요. 중요한 것은 여기서 이제 경계를 해야 될 것이 좀 지나치게 상업화돼 있어서 그렇죠. 네. 그리고 혹은 좀 지나치게 자극적이어서 그래서 아이들한테 악영향을 줄 수 있는 프로그램을 차단시키고 그것을 걸러낼 수 있는 능력을 키워주는 거라는 생각이 들거든요. 네. 그럼 이런 프로그램을 어떻게 구분을 할 수가 있을까요? So what efforts do we have to make to keep the children-oriented media from being commercialized, sir? It's very hard. We're in a commercialized world today. It's not just television. If you go out on the street, there are commercials everywhere. Children recognize symbols like the McDonald's arches almost